Hi guys, and welcome back to my channel. So in today's video, inshallah, zan nuna muku step by step yana na samu $50 like over $100,000 kenan da wani abu a cikin wayana. Is very simple a cikin wani site wanda like baya da wani wuya, kowa zai iya yi. Ba require like ka je ka yi investing kuɗinka a cikin wani wannan, no. Today's video inshallah zan nuna muku step by step yana na samu wannan kuɗin. And before na bidiyon nan ma sannan na yi testing nashi, wanda kamar da kuke gani a yanzu haka ma a cikin account ɗina I have $10. So sannan na yi testing nashi, na yi withdraw everything before na ce ya kamata na yi bidiyo akan wannan site ɗin, like so that wasu su ɗan samu wannan akan shi. So da farko abin da za mu fara yi, and before mu fara bidiyon, kar ka manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sa'an nan ku yi share din shi, and then kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group din mu. Za ku samu link din su a description na wannan bidiyon. So abu na farko da zaka fara yi, zaka je cikin Play Store ko App Store na wayanka, zaka dauko Trust Wallet kamar yadda kuke gani, normal Trust Wallet da kuka sani. Idan kuma kana da Trust Wallet shikenan, kamar yadda kuke ganin shi gashi nan a sama, so nawa ma yana buƙatar update. So zaka je ka dauko Trust Wallet, wannan Trust Wallet normal da kuka sani na crypto, wanda ake ajiyan kaya na crypto, ake ajiyan coins, token da sauran wasu abubuwa. So after ka dauko Trust Wallet ɗinka kamar yadda kuke gani gashi nan na dauko nawa, so bar na yi back so that na nuna muku everything kamar yadda yake. So misali, so after ka dauko Trust Wallet kamar yadda kuke gani gashi nan nawa, dama na faɗa muku I have $10 yanzu haka a ciki. So after ka dauko Trust Wallet ɗinka, da farko zaka fara creating account kamar yadda kuka gani yadda aka saka add account. Idan kana da account ma, like ka sake creating sabon account saboda wannan update din. Idan kana da account ka sake creating sabon account, idan kuma baka da shi, creating account is very simple. Kawai zaka taba nan yanda aka saka create new wallet nan kamar yadda kuke gani, sai ka danna nan yanda aka saka create gashi nan kamar yadda kuke gani yanzu gashi an na saka creating sabon account. Idan muka danna haka, kawai yanzu zan je in dauki passphrase ina ne, wato kalmomi guda 6 nan domin na kara account wallet dina. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na saka creating sabon wallet kamar yadda kuke gani, is very simple, ba wani wuya. So after ka creating sabon wallet, abinda kawai zaka yi, za mu zo sai ka danna wajen search din nan kamar yadda kuke gani, sai ka zabi nan, sai ka zo kan yanda aka saka Polygon, network din Polygon kamar yadda kuke gani misali. So sai mi cancel. So abinda za ka yi, akwai link da zan ajiye muku a description na wannan bidiyon. So za ka je ka ɗauko wannan link ɗin, sai ka zo ka shiga. So misali yanzu bari na koma kan shi ɗayan wallet ɗina ɗin kamar yadda kuke gani, wannan ɗazu na yi creating ɗin shi. Kamar yadda kuke gani gashi na yanzu after na shigo kan wallet ɗina. So ka duba description na bidiyon nan ko kuma wajen comment, za ku ga na ajiye muku wani link. So za ka yi copy na wannan link ɗin, amma za ka iya shiga ta browser ɗinka ko kuma direct ka zo ka shiga ta cikin browser ɗin wallet ɗinka. So ta cikin browser ɗin wallet ɗin I think kamar zai ɗan fi wajen connecting wallet. Kawai sai ka zo sai ka danna inda aka saka discover ɗin nan kamar yadda kuke gani. So a nan wajen za ka yi pasting wannan link ɗin da ka ɗauko ɗin, a nan za ka yi pasting wannan link ɗin. So ni already gashi nan kamar yadda kuke gani. So after ka yi pasting wannan link ɗin, zai kai ka cikin wannan site ɗin, zai kai ka like kamar haka yadda kuke gani. Bar na yi haka. So misali after ya kawo ka kamar haka, a dan sama nan wajen za ku ga yanda aka saka connect wallet kamar yadda kuke gani. So za ka taba shi, after ka taba sai ka zaɓi Trust Wallet kamar yadda kuke gani, sai ka danna connect like you see kamar yadda kuke gani. So after ka yi connecting wallet ɗinka, maybe za ga ya maka connecting akan blockchain ɗin Ethereum. So idan ya maka akan blockchain ɗin Ethereum ko kuma wani blockchain, za ka taɓa kan wajen da kai connecting wallet ɗinka, sai ka zo a ɗan nan wajen ga alaman logo ɗin Polygon ne da yake nawa na mai da shi kan Polygon. So za ka ɗan danna shi a kai, misali za ka gan shi kai naka ya maka connecting akan Ethereum kamar haka. Za ga a sama ga logon Ethereum, so sai ka taɓa shi, sai ka zo wajen make sure sai ka bar shi akan network ɗin Polygon kamar yadda kuke gani. Make sure ka bar shi akan network ɗin Polygon. So after ka bar shi akan network ɗin Polygon, what next? Me za ka yi yanzu? So abu na gaba da za ka yi, za ka taɓa nan wajen da aka saka mining ɗin nan, za ga wajen da aka saka start mining. So za ka taɓa shi, za ka yi activating nashi kamar yadda kuke ganin nawa na yi. So after ka yi activating nashi, what next? Me za ka yi? Kamar yadda na faɗa muku,
ba wai za ka yi investing kuɗi ba ne ko kuma wani abu makamancin wannan. Abin da kawai za ka yi adin kuɗi ne. Misali za mu zo nan wajen abin da za ka yi kawai za ka yi adin kuɗi akan trust wallet ɗinka under network ɗin Polygon. Yaya like kamar yadda kuke gani misali. Okay, bari back. Kamar yadda kuke gani yanzu ni ga $10. Yanzu wannan kuɗin suna kan account ina, like zan iya cire su duk lokacin da na so. So kawai abin da za ka yi kai ma za ka yi adin kuɗi akan wannan wallet ɗinka akan under network ɗin Polygon. Kamar yadda kuke gani gashi nan ni yanzu haka akwai kuɗi a kai. So sai ka zo idan ka yi adin kuɗi after ka yi connecting wallet ɗin, sai ka danna wajen activating da aka saka activate mining ɗin nan kamar yadda kuke gani. So sai ka zo nan wajen da aka saka recharge kamar yadda kuke gani. So za ka zo make sure after ka kawo kuɗi cikin wallet ɗinka sai ka zo nan button ɗin da aka saka recharge ɗin nan kamar yadda kuke gani. So a nan wajen gashi nan za ka kwafi wannan address ɗin. Za ka kwafi wannan address ɗin, za ka je ka tura kuɗin da yake cikin wallet ɗinka nan zuwa kan wannan address ɗin kamar yadda kuke gani. Shine ka yi depositing kuɗi akan shi wannan site ɗin. But amma this is not a financial advice kamar yadda nake faɗa muku ko da yaushe. In za ka yi wani abu na investment kan everything har su crypto, forex, anything in za ka yi kasance kana da risk management mai kyau, kana saka kuɗin da ko da ka yi asaran shi ba zai dame ka ba. So kamar yadda kuke gani after ka yi copy wannan address ɗin, like sai ka after ka tura kuɗin a cikin address ɗin, idan ka zo za ka ga kuɗinka a nan wajen. So idan ka ga kuɗinka wannan mining ɗin da muka danna activate mining shine zai na tara maka kuɗinka kamar yadda kuke gani. Yanayin kuɗin da ka zuba, yanayin kuɗin da zai na tara maka, wanda kamar yadda kuke gani yanzu aka gashi nan a current balance ina da $2 na yau na kuɗin da yake tara min. So gashi nan na yau ina da $2, wanda kuma ba zan gama bidiyon nan ba zan yi withdraw ɗin shi like ku gani live kamar yadda kuke gani. So like yanzu kai tsaye mai zan yanzu kai tsaye bari mu je sai na gwada withdraw ɗin shi like ku gani. So yanzu zan zo nan danna all, ina so zan yi withdraw ɗin wannan $2 da ya tara min yau ɗin nan. So kawai nan danna button ɗin da aka saka withdraw kamar yadda kuke gani. Gashi nan withdraw successful kamar yadda kuke gani. So like yanzu bari na koma cikin wallet ɗina sai ku ga kuɗin. Bari na yi back kamar yadda kuke gani. So like bari mu ɗan jira shi, bari mu ɗan bashi some minutes haka zai sauka. Record, idan muka zo record okay. So kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu kuɗi na ya sauka. Gashi nan yanzu kuɗi na da yake cikin trust wallet ya ƙaru zuwa $12. Like you see gashi nan ya ƙaru zuwa 12. Na yi refresh na shi gashi nan ya ƙaru zuwa $12. That means na cire kuɗin da ya min earning yau kenan. Like wannan kuɗin kuma yanzu zan iya cire shi daga wannan wallet ɗin in mai da shi asalin wallet ɗina, ko kuma in kawo shi kasuwa Bybit, Binance domin na zo na yi amfani da kuɗi na. Like abun is very simple kamar yadda na faɗa muku farko. After ka yi sign off na trust wallet ɗinka ka buɗe wallet, za ka zo cikin browser ɗin su sai ka saka wannan link na wannan site ɗin. So after ka saka link ɗin shi kawai za ka yi depositing kuɗi. Is depend da nawa kake da shi. Har ibin $10 za ka iya farawa da shi like kamar yadda kuke gani. So har ibin $10 za ka iya farawa da shi. Wannan kamar yadda na faɗa muku like before na video sannan na yi testing na shi, na samu sama da $50 a cikin wannan site ɗin. Yes, so that's why ma na ga ya kamata na ɗan yi video maybe wasu da su yi wannan ɗin shi kamar yadda kuke gani. Like and then suna da wannan tsarin na yadda aka saka invitation ɗin nan kuma ga wajen team nan. So za ka zo nan za ka kwafi referral link ɗinka. So duk wanda ka yi sharing mishi like ya yi sign up da link ɗinka ya yi depositing, za ka samu wani commission daga wannan platform ɗin. So za ka samu wani commission, so za ka iya amfani da wannan damar like in kana da community
like za ka iya gayyatar su, duk wanda ya sign up da link ɗinka za ka na samun wani commission. Abin is very simple, ba wai investing da ka yi ba, and always za ka iya zuwa ka cire wannan kuɗin kan, tunda kuɗin ka already a kan Trust Wallet ɗinka yake, ba a cikin site ɗin ba ma, already yana kan Trust Wallet ɗinka. In kai depositing ɗin shi kamar yadda kuke gani ni yanzu gashi nan kuɗi na gashi nan yanzu a nan wajen yana gwada kuɗin da yake cikin Trust Wallet ɗina, kuma zan iya zuwa in ɗaga wannan kuɗin daga cikin wannan wallet ɗin in kai shi wani wallet, ko kuma a'a daga nan in sake ɗaukan shi in kai shi Bybit ɗina in je na P2P, ko in kai shi Binance ɗina, ko in kai shi duk wani wallet da nake so. Zan iya zuwa in ɗauki wannan kuɗi na ɗin in kai shi wannan shi like kamar za ka yi ajiyan kuɗi ne a ciki, and then kuma kana samun wani kuɗi a cikin wannan platform ɗin. And then idan kana da wani problem nan ga customer service nasu nan, ga wannan Telegram ɗinsu nan, ga nan wajen message ɗinsu nan, su za ka iya contacting ɗinsu ta wajen. So guys, idan akwai mai tambaya ko akwai wani abu da ba gane ba, za ku iya min magana a description na wannan comment section na wannan bidiyon. Idan kun ji daɗin bidiyon nan kuma kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi, and then kar ku manta da join the Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group mu, za ku samu link ɗinsu a description na bidiyon nan. Bye.